Welcome to Sakshi Immigration Talk Show with Saimithra Reddy garu with me, Sailesh Polapalli. So let's deep dive into RFEs issued by USCIS. Hi, Saimithra Reddy garu. Hi, Andy. Thank you for having me. Yeah. So, madam, we have so many questions for you. So let's start with one. So first Sure. question is, so what are the most common reasons usually USCIS issues H1B RFEs? Sure. So H1Bs కి increasingly RFEs issue చేస్తున్నారు ఈ administration లో especially USCIS. So most common ones that we see are for wage level. We definitely see ఇప్పుడు wage level proper గా లేదంటే. We also see for employee-employer relationship. కొన్ని companies more staffing or consultancy basis companies ఉంటే. Those are pretty common ones that we are seeing Hmm. for the H1B scope. Yeah. And yes, so why do specialty occupation RFEs remain so common? Yeah, sure. Specialty occupation is a really big one. Specialty occupation RFEs are a very common RFE that is issued for H1B petitions. Hmm. ఎందుకంటే బేసిక్లీ ఇప్పుడు H1B ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఒక యుఎస్ బేస్డ్ ఎంప్లాయర్ ఏమంటున్నారంటే నాకు ఒక జాబ్ ఉంది. ఆ జాబ్ వచ్చేసి ఒక ఎంప్లాయీ కోసం మేము వెతుకుతున్నాం ఆ జాబ్ పొజిషన్ ఫిల్ చేయడానికి. ఆ, Hmm. మేము ఇక్కడ యుఎస్ సిటిజన్స్ ని ఆర్ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్స్ ని చూసాము. బట్ ఎవరికి ఆ స్పెసిఫిక్ స్కిల్ సెట్ లేదు. ఏదైతే నాకు ఆ జాబ్ ఉందో ఆ జాబ్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఆ స్పెసిఫిక్ స్కిల్ సెట్ లేదు. సో అందుకు మేము ఫారిన్ వర్కర్స్ ని హైర్ చేయాలి అని. సో an employer is basically telling USCIS that no one in the US is qualified enough. వాళ్ళకి ఆ స్పెషల్టీస్ skill set లేదు. Therefore, we have to go outside of the country and hire foreign workers, right? So, ala చెప్పేటప్పుడు you are Hmm. saying my job is so specific, but కొన్ని నాట్ ఆల్ జాబ్స్ ఆర్ సో స్పెసిఫిక్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక హాస్పిటల్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ డాక్టర్స్. డాక్టర్స్ అంటే దే డెఫినెట్లీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ వెరీ స్పెసిఫిక్ స్కిల్ సెట్, రైట్? వాళ్ళు Hmm. మెడికల్ స్కూల్కి వెళ్ళాలి. దే హ్యావ్ టు గో త్రూ ఇయర్స్ ఆఫ్ అగ్రెసివ్ టెస్టింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్. సో ఇట్స్ ఈజియర్ టు బిలీవ్ యా ఒక డాక్టర్ పొజిషన్ ఓన్లీ ఒక క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ ఫిల్ చేయొచ్చు. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ జాబ్స్ దట్ ఆర్ంట్ సో స్పెసిఫిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ మేబీ అ ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్. ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్ అనే రోల్ potentially a lot of different people with different educational backgrounds, different levels of education, వాళ్ళు కూడా ఫిల్ చేయొచ్చు. సో ఇలాంటి Okay. మోర్ జనరల్ జాబ్స్కి H1B పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తే Hmm. USCIS దెన్ స్క్రూటనైజెస్. ఓకే, మీరు స్పెషల్టీ ఆక్యుపేషన్ అంటున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్ లైక్ రోల్, ఈ ఎంప్లాయీకి ఈ స్పెసిఫిక్ స్కిల్ సెట్ ఉంది అంటున్నారు, బట్ వీ డోంట్ రియలీ బిలీవ్ ఇట్. సో కన్విన్స్ అస్, గివ్ అస్ మోర్ reasons that only e person, no other person, only e person ఈ జాబ్ కి పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అని. సో ఆ రీజన్ కోసం ఇలాంటి ఆర్ఎఫ్ఈస్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు. So usually what kind of evidence is most effective? What when responding to a specialty occupation RFE? షూర్. సో స్పెషల్టీ ఆక్యుపేషన్ అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్, రైట్? ఈ క్యాండిడేట్కి అంటే H1B బెనిఫిషరీ ఎవరైతే ఎంప్లాయీ అయితే వాళ్ళకి నిజంగానే ఈ స్కిల్ సెట్ ఉందని. సో జాబ్ రిక్వైర్మెంట్స్ చూడాలి. ఆ జాబ్ రిక్వైర్మెంట్స్కి మినిమం బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఉండాలి, మినిమం మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఉండాలి. అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే మీ క్యాండిడేట్ ఈ ఎంప్లాయీ కూడా మినిమం ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉందా అని, రైట్? సో Yeah. ఒక జాబ్కి ఓన్లీ బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ చాలు అంటే ఒక పిహెచ్డి క్యాండిడేట్ని పెడితే దెన్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, ఈ జాబ్కి ఎవరైనా బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఉండే ఎవరైనా దే కెన్ టేక్ ద రోల్, బట్ వై దిస్ పిహెచ్డి క్యాండిడేట్? సో యూ హ్యావ్ టు షో ద జాబ్ రిక్వైర్మెంట్స్ మ్యాచ్ ద పర్సన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ద స్కిల్ సెట్, ఆల్ ఆఫ్ దాట్. ఇప్పుడు ఒక టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ కావాలంటే ఇఫ్ యూర్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్మన్ హూ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు షో దట్ యా ఈ క్యాండిడేట్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో వాళ్ళకి ఒక బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఉంది, మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఉంది, వాళ్ళకి ఒక 2 years వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది యాజ్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్. సో దే మ్యాచ్ దిస్ ప్రొఫైల్. సో యూ కెన్ షో ఈదర్ a job description, right? Aim qualifications adi. You Mhm. can also show like
వేరే ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ వాళ్ళు ఇఫ్ దే కెన్ ప్రొవైడ్ ఎక్స్పర్ట్ లెటర్స్ సేయింగ్ దట్ ఎస్ ఈ పర్సన్ కి ఈ స్పెషల్ స్కిల్ సెట్ ఉంది అండ్ దే వుడ్ డెఫినెట్లీ బీ క్వాలిఫైడ్ అండ్ అ పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ ఫర్ దిస్ జాబ్, అలాంటి అడిషనల్ లెటర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. సో యూ కెన్ యూస్ దోస్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు రెస్పాండ్ టు అ స్పెషల్టీ ఆక్యుపేషన్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ఎఫ్ఈ. సో మరి ఎంప్లాయర్స్ ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఆ పొజిషన్ క్వాలిఫై అవుతుంది స్పెషాలిటీ ఆక్యుపేషన్ కి అని వాళ్ళ పొజిషన్? సో దట్స్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎర్లియర్, దట్ వాళ్ళు నాకు ఈ జాబ్ ఉంది, ఈ జాబ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి, సో దిస్ పర్సన్ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్ మచ్ జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్, మాకు 3 to 5 years జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఆర్ వీ వాంట్ సమ్ వన్ హూ అట్లీస్ట్ హ్యాస్ అ పిహెచ్డి ఇన్ దిస్, రైట్? అండ్ ఓన్లీ దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ ఇట్. మేము జాబ్ పోస్టింగ్ చేసాము, ఇక్కడ ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు, ఆర్ మేబీ మేము 50 క్యాండిడేట్స్ ఇంటర్వ్యూ చేసాము, వాళ్ళెవ్వరికి ఈ స్పెషల్ స్కిల్ సెట్ లేదు. సో వాళ్ళందరు కాకుండా ఈ ఒక్క పర్సన్, ఈ ఫారిన్ వర్కర్, రైట్, వీళ్ళకి ఈ స్కిల్ సెట్ మ్యాచ్ అయింది. సో అలా అని యూ కెన్ గెట్ అ లెటర్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయర్ డైరెక్ట్లీ, యూ కెన్ గెట్ అ లెటర్ ఫ్రమ్ అదర్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, మేబీ someone in a very high position, the direct hiring manager, the CEO, రైట్, వేరే ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా ఆ ఫీల్డ్లో ఎవరన్నా ఉన్నారంటే వాళ్ళ నుంచి లెటర్స్ తీసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ప్రొవైడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ టు రెస్పాండ్ టు ఇలాంటి ఆర్ఎఫ్ఈస్కి. సో యూజువల్లీ ఎంప్లాయీస్ హౌ షుడ్ దే అడ్రస్ వేజ్ లెవెల్ కన్సర్న్స్ కి లైక్ ఇన్ అన్ H1B RFE లో? సో వేజ్ లెవెల్ అనేది కూడా చాలా కామన్ టైప్ ఆఫ్ H1B RFE. వేజ్ లెవెల్ డిస్క్రిపెన్సీ ఎప్పుడు యూఎస్సిఐఎస్కి కన్సర్న్ లాగా అనిపిస్తుందంటే, సో బేసిక్లీ నేను జస్ట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ H1B ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, సో మీకు కొంచెం కాంటెక్స్ట్ ఉంటుంది. సో H1B పిటిషన్ ఫైల్ చేసే ముందర మీరు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లేబర్ దగ్గర వెళ్ళి ఒక లేబర్ కండిషన్ అప్లికేషన్ అనేది ఫైల్ చేయాలి, కామన్లీ రిఫర్డ్ టు యాజ్ అన్ LCA. ఆ ఎల్సిఏలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లేబర్ చెప్తారు, ఓకే వేజ్ లెవెల్ 1, 2, 3 మీరు ఏదైతే డెసిగ్నేట్ చేస్తే దానికి వాళ్ళు సర్టిఫై చేస్తే ఆ డాక్యుమెంట్ యూజ్ చేసి మీకు H1B పిటిషన్ ఫైల్ చేయొచ్చు. ఆ వేజ్ లెవెల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ 2 roles. వేజ్ లెవెల్ ఇస్ కోరిలేటెడ్ టు ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద జాబ్. ఇప్పుడు వేజ్ లెవెల్ 1, 2 అలా అంటే మోర్ ఎంట్రీ లెవెల్ పొజిషన్, జూనియర్ క్యాండిడేట్స్ అలా అనుకోవచ్చు. 3, 4 ఇంకా మోర్ సీనియర్ పొజిషన్స్, మోర్ మేనేజర్ లెవెల్స్ అలా అనుకోవచ్చు. సో దానికి తగినట్టు శాలరీ కూడా ఉంటుంది. మీరు వేజ్ లెవెల్ 1లో ఉంటే మీకు తక్కువ శాలరీ ఉంటుంది, మీరు ఎంట్రీ లెవెల్ పొజిషన్ కదా. వేజ్ లెవెల్ 3 or 4 ఉంటే మీకు హైయర్ శాలరీ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయర్ H1B పిటిషన్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు వేజ్ లెవెల్ 1కి ఒక ఎంట్రీ లెవెల్ పొజిషన్కి ఫైల్ చేశారు, కానీ ఎంప్లాయీ చూస్తే వాళ్ళకేమో 10 years వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, వాళ్ళకేమో పిహెచ్డి ఉంది, దే సీమ్ వే టు క్వాలిఫైడ్, వాళ్ళకి నార్మల్లీ ఒక 150,000 200,000 శాలరీ రావాల్సిన వాళ్ళు ఎందుకు $60,000 ఎంట్రీ లెవెల్ శాలరీ ఇస్తున్నారు? ఆ మిస్ మ్యాచ్, రైట్? సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో యుఎస్సిఐఎస్ స్క్రూటినైజెస్, ఓకే ఈ క్యాండిడేట్కి ఈ వేజ్ లెవెల్కి, ఈ శాలరీకి, పొజిషన్కి సంబంధం లేదు, ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై, అసలు మీరు ఎందుకు వేజ్ లెవెల్ 1 అని పెట్టారు అలా అని. సో ఆ థర్డ్ పార్టీ ప్లేస్మెంట్ H1B కేసెస్ లో మోర్ లైక్లీ టు రిసీవ్ RFEs? ఎస్, డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ సో. సో బేసిక్లీ ఏమవుతుందంటే, ఇలా థర్డ్ పార్టీ ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ కన్సల్టెన్సీ స్ట్రక్చర్స్. సో ఒక రెగ్యులర్ ఎంప్లాయర్ రిలేషన్షిప్లో, ఒక ఫుల్ టైమ్ జాబ్లో అయితే ఒక ఎంప్లాయర్ ఉంటారు, ఒక ఎంప్లాయీ ఉంటారు, రైట్? 2 parties, దట్స్ ఇట్. బట్ ఒక కన్సల్టెన్సీలో దే హ్యావ్ ఎంప్లాయీస్, బట్ వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ లాగా, వాళ్ళకి వేరే వేరే మల్టిపుల్ కాంట్రాక్ట్ జాబ్స్ చేయొచ్చు. సో ఆ ఎంప్లాయీకి మధ్యలో మిడిల్ మెన్ చాలా మంది ఉంటారు. మేబీ ఆ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయర్, మళ్ళీ ఇంకొక పార్టీ, రైట్? ఈ మల్టిపుల్ లేయర్స్ వచ్చేసరికి యుఎస్సిఐఎస్ రియల్లీ క్వశ్చన్స్, అసలు ఇది జెన్యునేనా, ఇది ప్రాపర్ ఎంప్లాయర్ రిలేషన్షిప్పా, అసలు జాబ్ ఏంటి, ఈ క్యాండిడేట్ మీరు చెప్తున్నారు తను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా హైర్ చేసుకున్నారు, బట్ హూ ఇస్ ఈ రియలీ వర్కింగ్ ఫర్, తన ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి, తన క్లయింట్ ఎవరు, రైట్? అలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని రేస్ చేస్తారు. సో ఐ థింక్ కన్సల్టెన్సీ ఇలాంటి థర్డ్ పార్టీ ప్లేస్మెంట్ స్ట్రక్చర్కి డెఫినెట్లీ మోర్ ఆర్ఎఫ్ఈస్ వస్తాయి. What are the most common RFEs in 0 to 1 visa petitions? సో O1 పిటిషన్స్, రైట్, వీటిల్కి Yeah, I mean కామన్ O1. ఆర్ఎఫ్ఈస్, సో వీటిల్కి కామన్ ఆర్ఎఫ్ఈస్ వచ్చేది ఎందుకంటే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా మీరు ఈధర్ మీట్ అవ్వట్లేదు,
or they're not strong enough, right? So O1 visas ki you have to establish that you are eligible. You have met at least 3 out of the 8 criteria. So మీరు ఆ criteria either 3 meet అవ్వలేదు లేకపోతే మీ criteria strong గా లేవు. అలాంటి situations లో USCIS will issue RFEs. So why does USCIS often challenge claims of extraordinary ability? O1 వీసా అప్లికేషన్స్ లో అందరూ వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు చాలా గొప్పగా పెట్టుకుంటారు, రైట్? అప్లికేషన్ అప్రూవ్ అవ్వాలి, వాళ్ళకి వీసా రావాలి అని. ఎవ్రీ వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు సే, యా నేను చేసేది ఎక్స్ట్రాడినరీ, ఐఎమ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్, ఐఎమ్ యూనో నేను ఒరిజినల్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ చేసా, ఆర్ నా రోల్ చాలా క్రిటికల్ రోల్, ఇవన్నీ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా. సో మన గురించి మనం ఆబ్వియస్లీ చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటాము. అండ్ ఇలా అప్లికేషన్స్లో చెప్తే దెన్ యుఎస్సిఐఎస్ రియలీ వాంట్స్ టు నో, ఓకే మీరు ఇదంతా చెప్తున్నారు బట్ ఇస్ ఇట్ ట్రూ, వాట్స్ ద ప్రూఫ్, రైట్? ఐ కెన్ సే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్, యా నేను ఇది చేసా అది చేసా, నా వల్ల కంపెనీ చాలా గ్రేట్ పొజిషన్లో ఉంది, బట్ ప్రూఫ్ ఉండాలి. మీరు ప్రూఫ్ లేకుండా ఇలాంటి క్లెయిమ్స్ పెడితే యుఎస్సిఐఎస్ ఇస్ గోయింగ్ టు క్వశ్చన్ దట్, దేర్ గోయింగ్ టు డాక్యుమెంట్, ఓకే మీ వల్ల కంపెనీ చాలా అడ్వాన్స్ అయింది అంటున్నారు, బట్ వేర్స్ ద ప్రూఫ్, రైట్? రెవెన్యూ పెరిగిందా, మీరు ఇంకా సేల్స్ పెంచారా, వాట్స్ ద ప్రూఫ్ అన్నట్టు. సో అందుకే ఇలాంటి క్లెయిమ్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు క్వశ్చన్ ఇట్. Which O1 criteria are most frequently questioned by USCIS? మీ దృష్టిలో? ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్ హానెస్ట్లీ. మీరు ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయలేదంటే అన్ని క్రైటీరియాకి వాళ్ళు ఆర్ఎఫ్ఈ ఇష్యూ చేయొచ్చు, క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. సో స్ట్రాంగ్గా బిల్డ్ చేయాలి మీ కేస్. మీరు జస్ట్ క్లెయిమ్స్ కాదు, దానికి సపోర్టింగ్ ఎవిడెన్స్ కూడా పెట్టాలి. ఐ థింక్ ఒరిజినల్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఇస్ అ బిగ్ వన్. అందరూ చెప్తారు నేను చేసే వర్క్ ఒరిజినల్, వేరెవ్వరూ ఇలా చేయలేదని. అందరూ దే మైట్ గెట్ సమ్ లెటర్స్, ఎక్స్పర్ట్ లెటర్స్ సేయింగ్ యా తను చేసేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అని. But is that really true? Why is what you're doing so original, so new, right, compared to other people in the field? ఇప్పుడు ఎస్పెషలీ ఫర్ సమ్మన్ హూస్ ఇన్ ఐటీ ఆర్ టెక్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్, అలాగా చాలా మంది ఉన్నారు. ఒక 100,000 పీపుల్ ఉంటారు. ఆ 100,000 పీపుల్లో మీరేం అంత కొత్తగా ఒరిజినల్గా చేస్తున్నారు, రైట్? అలాంటి క్రైటీరియా మీరు ఫిల్ అవ్వాలంటే మీకు ఒక పేటెంట్ ఉండడం, మీరు ఏదైనా ఇన్వెంట్ చేయడం, మీరు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఏదైనా కంట్రిబ్యూట్ చేయడం ఫీల్డ్కి, అలాంటిది చేసి ఉండాలి. సో ఐ థింక్ దాట్స్ అ ప్రిటీ కామన్ criteria that USCIS scrutinizes. So then, how can applicants strengthen their eligibility criteria before submission to avoid getting such RFEs? One, have documentation అంటే నంబర్స్తో ప్రూఫ్, రైట్? నాట్ జస్ట్ మీ నుంచి ఒక లెటర్, మీ మేనేజర్ నుంచి ఒక లెటర్, అది కాకుండా సాలిడ్ ఎవిడెన్స్, రైట్? ఇఫ్ యూఆర్ సేయింగ్ దట్ నేను ఈ సో అండ్ సో థింగ్ పబ్లిష్ చేసా, నేను ఈ బుక్ రాసా, ఈ బుక్ పబ్లిష్ చేసా, దట్స్ నాట్ ఎనఫ్. ఈ బుక్ ఎవరన్నా చదువుతున్నారా, రైట్? సో అమెజాన్లో ఈ బుక్ అవైలబుల్ ఉంది, కానీ ఎంతమంది కొన్నారు, దానికి ఏమైనా రేటింగ్ ఉందా, వేరే వాళ్ళు మీ ఫీల్డ్లో ఆ బుక్ వాడి వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారా, రైట్? సో మీరు పబ్లిష్ చేసింది అది ఫస్ట్ స్టెప్, బట్ అంతకు మించి వాట్స్ ద అవుట్పుట్, రైట్? సో నంబర్స్, డేటా అలాంటివి చూపించాలి. దట్స్ ద బెస్ట్ వే దట్ యూ కెన్ స్ట్రెంగ్థెన్ యువర్ ఓన్ అప్లికేషన్ బై రియలీ సపోర్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ క్లెయిమ్ అండ్ సే విత్ data, numbers. So, what role do recommendations letters play in responding to O1 RFEs? I think they are helpful, but they are not going to make or break your case. So, మీకు ఒక 2-3 లెటర్స్ ఉన్నా, మీకు వేరే క్రైటీరియా అంతా మీరు మీట్ అవుతుంటే, మీకు అదర్వైజ్ స్ట్రాంగ్ అప్లికేషన్ ఉంటే, యూ కెన్ గెట్ ద ఓవన్ గ్రాంటెడ్. బట్ మీకు ఒక 10-15 లెటర్స్ ఉండి క్రైటీరియాకి మీకు వీక్ ఎవిడెన్స్ ఉంటే, దట్ డజంట్ మీన్ ఆ లెటర్స్ చూసి యుఎస్సిఐఎస్ ఆఫీసర్ ఇంప్రెస్ అయిపోయి ఓవన్ అప్లికేషన్ గ్రాంట్ చేస్తారు. సో దే కెన్ హెల్ప్, బట్ దే హ్యావ్ టు బి వెరీ స్పెసిఫిక్, రైట్? దే హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఒక క్రైటీరియా, లేకపోతే మీ రోల్, మీ డైరెక్ట్ మేనేజర్, ఇఫ్ దే కెన్ టాక్, యా మేమిద్దరం కలిసి వీ డిడ్ దిస్ పేటెంట్ టుగెదర్ అండ్ హీ వాజ్ సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ మేకింగ్ దిస్ పేటెంట్ కమ్ టు లైఫ్, రైట్? సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ద క్వాలిటీ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ క్వాంటిటీ. So, usually, what do you think? What mistakes commonly lead to O1 RFEs? I think the most common mistakes really are not proving every single thing you're saying, right? So మీరు ఒక 10 criteria or 8 criteria meet అవుతున్నా అనొచ్చు, I meet every single criteria, but
వీక్గా ఉండడం. సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జడ్జింగ్ ద వర్క్ ఆఫ్ అదర్స్ అదొక క్రైటీరియా. సో యా ఐ జడ్జ్ ద వర్క్ ఆఫ్ అదర్స్ అని యూ కెన్ పుట్ 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్. బట్ అది ఎంత వాల్యుబుల్ థింగ్? ఇస్ ఇట్ జస్ట్ సమ్ ర్యాండమ్ ఆన్లైన్ జడ్జింగ్ దట్ మేబీ ఓన్లీ 10 people అటెండెడ్, ఆర్ మీరు ఇన్ పర్సన్ వెళ్ళి ఒక 100% ఈవెంట్, అది చాలా వన్స్ ఎ ఇయర్ జరిగే ఈవెంట్, రైట్? మిమ్మల్ని ఎక్స్క్లూసివ్గా పిలిచారా? మీరు సోల్ జడ్జా, లేకపోతే మీకు ప్యానెల్లో ఒక 10 other people జడ్జెస్గా ఉన్నారా? మీరు జడ్జ్గా సెలెక్ట్ అవ్వడానికి ఎంత కష్టపడ్డారు? మీరు ఒక అప్లికేషన్ ఫిల్ ఇన్ చేసి ఒక ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ వెళ్ళి తర్వాత మిమ్మల్ని జడ్జ్గా పిక్ చేశారా? లేకపోతే మీరు ఆ ఈవెంట్కి రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్రీ $100 పే చేస్తే ఎవరైనా జడ్జ్గా రావచ్చు అన్నట్టు అలా జడ్జ్గా పిలిచారా? సో ప్రతి దానికి మీరు ప్రూవ్ చేయాలి ఎందుకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకు ఎక్స్క్లూసివ్లీ నాకే ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ ఉంది, ఆ వాల్యూని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో నాట్ సపోర్టింగ్ యువర్ క్లెయిమ్స్ అండ్ నాట్ షోయింగ్ దట్ మీ క్రైటీరియా అనేది వెరీ స్ట్రాంగ్ క్రైటీరియా, మీకు XYZ రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఐ థింక్ దట్ విల్ డెఫినెట్లీ కాజ్ యూ టు గెట్ అన్ RFE. Let's get into another RFEs, so which is called marriage based green card RFEs. Mm-hmm. So in that, the first thing is, what are the most common RFEs in marriage based green card cases? The most common one would probably be bona fide marriage RFEs. So that is talking about the genuineness. మీ మ్యారేజ్ రియలా లేకపోతే ఫేకా, ఇమిగ్రేషన్ కోసం చేసుకున్నారా, సింపుల్గా చెప్పాలంటే, రైట్? సో మీరు ఎవిడెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మేబీ మీరు మీ వైఫ్ ఒక 5-6 ఫొటోస్ దిగినారు అండ్ వెడ్డింగ్ అప్పుడు ఒక 10 ఫొటోస్ ఉంది, అది సబ్మిట్ చేశారు. కానీ మీరిద్దరు కలిసి ఉన్నట్టు ఒక లీజ్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు, ఒక డాక్యుమెంట్ ఏం ప్రొవైడ్ చేయలేదు. ఆర్ మీ ఇద్దరు ఫైనాన్సెస్ కంబైన్డ్గా ఉన్నాయని మేబీ రీసెంట్గా ఓపెన్ చేశారు ఒక జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్, మొన్న ఓపెన్ చేశారు. సో ఓన్లీ అది ఫైల్ చేశారు. బట్ పాస్ట్ 6 monthsగా మీకేం జాయింట్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ లేవు. సో ఎక్కువ డాక్యుమెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేయకుండా బేర్ మినిమంగా కొంచెం డాక్యుమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తే USCIS మైట్ ఆస్క్, ఓకే వీ నీడ్ టు సీ మోర్. ఇట్ సీమ్స్ లైక్ మీకు జస్ట్ కొన్ని థింగ్సే ఉన్నాయి, బట్ ఒక లెజిటిమేట్ జెన్యున్ మ్యారీడ్ కపుల్ వాళ్ళకి చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి కదా టు షో దట్ యా ఇది ఒక రియల్ మ్యారేజ్ అని. సో అలాంటి RFEs కామన్లీ ఇష్యూ చేస్తారు. What evidence best demonstrates a bona fide marriage? సో కొన్ని థింగ్స్ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్నాము, ఇలాగా జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అలా. బట్ జాయింట్ ఫైనాన్సెస్ జనరలీ, రైట్? మీ ఇద్దరికి జాయింట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉందా? ఒక్కొక్క కంట్రీలో వేరేలా ఉంటుంది. బట్ యుఎస్లో జనరలీ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ దే క్యాన్ హ్యావ్ జాయింట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, దే షుడ్ హ్యావ్ జాయింట్ కార్ ఇన్సూరెన్స్, రైట్? మీరు ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్నారంటే, ఒక కారు ఉన్నా 2 కార్లు ఉన్నా ఇన్సూరెన్స్ కంబైన్ చేస్తారు, జాయింట్ కార్ ఇన్సూరెన్స్. ఇప్పుడు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకుంటే మీ వైఫ్ ఆర్ మీ హస్బెండ్ వాళ్ళు బెనిఫిషరీగా ఉన్నారా, లేకపోతే మీకు బెనిఫిషరీ లేరా, రైట్? ఇలాంటివన్నీ మీ ఫైనాన్సెస్ జాయిన్ చేసినట్టు. ఒక జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మీరు నాట్ జస్ట్ అన్ ఓపెన్ అకౌంట్, బట్ ఆ జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి మీరు నార్మల్ ఎవ్రీడే లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్కి, గ్రోసరీస్కైనా, కరెంట్ బిల్కైనా, రైట్, రెంట్ కట్టడానికన్నా ఆ జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి మీ ఇద్దరు శాలరీ పడుతుంది, అక్కడి నుంచి కట్ అవుతుంది. సో దట్స్ యూజువలీ ఒక మ్యారీడ్ కపుల్ అలానే చేస్తారు కదా. సో అలాంటి జాయింట్ ఫైనాన్సెస్ ఇస్ అ వెరీ strong evidence that you are a married couple. And obviously photos, picture can speak 1,000 words, so you should show photos of not just you and your spouse but family members though, like husband wala parents though, wife wala parents though, maybe best friends though, siblings though, meer andaru kalsi family eppudanna trip ellarante, the more people you have in the photos, the more legitimate it is, right? So photos like that, maybe supporting letters మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి సేయింగ్ దట్ యా వీళ్ళు నాకు చాలా బాగా తెలుసు, వీళ్ళిద్దరు పెళ్ళి నేను అటెండ్ అయ్యాను, దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ అ జెన్యూన్ మ్యారేజ్. అలాంటివి యూ కెన్ షో అడిషనల్ డాక్యుమెంటేషన్ యాజ్ proof of bona fide marriage. So, in the meantime, why does USCIS sometimes request additional financial documents? Yeah, so this is also another common reason that I see RFEs, because you have to US citizen petitioner, ఎవరైతే US citizen spouse వాళ్ళు ఎవరు ఫైల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు మోస్ట్ కామన్లీ వాళ్ళే సోల్ స్పాన్సర్గా ఉంటారు. ఈవెన్ ఇఫ్ యువర్ స్పౌస్ హూ ఇస్ అన్ ఇమిగ్రెంట్, వాళ్ళు వీసా మీద ఉన్నారు, వాళ్ళు గ్రీన్ కార్డ్ కోసం అప్లై చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఫుల్ టైమ్ జాబ్ ఉన్నా వాళ్ళనే స్పాన్సర్ చేసుకోనవదు, దే కెనాట్ స్పాన్సర్ దెమ్సెల్వ్స్, రైట్? సో యూ యాజ్ ద US citizen petitioner హ్యాస్ టు హ్యావ్ ఎనఫ్ మనీ to sponsor the potential green card applicant, right, your spouse, until
దే బికమ్ అ యుఎస్ సిటిజన్. సో అన్ని ఇయర్స్ వాళ్ళకి జాబ్ ఉన్నా లేకపోయినా, వాళ్ళకి ఏదన్నా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చి వాళ్ళ హాస్పిటల్ బిల్స్ $1 million ర్యాకప్ అయినా, రైట్, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏదేమైనా మీరే వాళ్ళ స్పాన్సర్గా ఉంటారని మీరు ఒక లీగల్ డాక్యుమెంట్ సైన్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ గవర్నమెంట్కి. సో స్పాన్సర్షిప్, ఈ ఫైనాన్షియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది చాలా పెద్ద డీల్. ఇట్స్ నాట్ టు బీ టేకెన్ లైట్లీ. సో మీకు ద యుఎస్ సిటిజన్కి, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ జాబ్, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ ఇన్కమ్, దెన్ యుఎస్సిఐస్ రియల్లీ క్వశ్చన్స్, మీకు ప్రాపర్ ఇన్కమ్ లేదు, మీరు ఎలా స్పాన్సర్ చేస్తారు తనకి, రైట్? సో అందుకు అలాంటి ఆర్ఎఫ్ఈస్ కామన్గా వస్తాయి. How can a couples respond if they have a limited joint documentation together? I think they have to be able to describe, it's not unreasonable. ఇప్పుడు ఒకరికి పెళ్ళై 5 years 10 years అయింది, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు, కలిసి ఒక ఇల్లు కొన్నారు, కలిసి 2 కార్లు కొన్నారు, అలాంటి వాళ్ళకి చాలా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి టు ప్రూవ్ దట్ ఇట్స్ అ జెన్యున్ మ్యారేజ్, రైట్? ఆబ్వియస్లీ. బట్ లాస్ట్ మంత్ పెళ్ళైన వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి ఇవన్నీ వస్తుంది? సో యూ హ్యావ్ టు బి ఏబుల్ టు ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్, యా, రీసెంట్గానే మ్యారేజ్ అయింది, వీ బెన్ టాకింగ్ ఫర్ ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేస్ అండ్ వీ బికేమ్ ఫ్రెండ్స్, అండ్ దెన్ ఒక 6 months 1 year తర్వాత ఇంట్లో చెప్పినాము, ఇంట్లో అందరు ఓకే అనుకొని పెళ్లి చేసుకున్నాము. సో హియర్స్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ వీ హ్యావ్. USCIS is not unreasonable. They're not going to expect the same amount of documentation from someone who's been married for 10 years versus 1 month, right? So it's okay if you don't have so much, but ఉండేది ప్రాపర్గా చూపించాలి అంతే. What should applicants do if they recently got married and don't yet have extensive, like shared records? యా. సో ఇదే మనం ఇప్పుడు జస్ట్ డిస్కస్ చేసింది. దట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు బి జెన్యున్, రైట్? అండ్ ఒక లెటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, వీ జస్ట్ గాట్ మ్యారీడ్ లాస్ట్ మంత్ అండ్ మేము లాస్ట్ మంతే వీ స్టార్టెడ్ లివింగ్ టుగెదర్. ఇక్కడ యుఎస్లో ఇట్స్ ప్రిటీ కామన్ దట్ పెళ్లికి ముందర యూ డూ లివ్ టుగెదర్ while you're dating or you're in a relationship. But Indians it's not so common. So you can explain culturally we don't live together until marriage. So మా పెళ్ళైన తర్వాత we moved in just 1 month ago and here's the lease for that. But before that we met several times. నేను ఆ ముండే ఊరికి వెళ్ళి కలిసాను, ఐ మెట్ హర్ ఫ్యూ టైమ్స్, అది ఇది అని. ఆ ట్రిప్స్ కలిసి తీసుకున్న ట్రిప్స్, ఆ డాక్యుమెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇట్స్ ఓకే ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ so much documentation spanning years and years. So, how important are affidavits from family and friends in responding to marriage-based RFEs? I think they can definitely help, but quality of the affidavits too, right? Just ఒక 10 affidavits కాకుండా మీరు మంచి, లైక్ మీ మామ్ నుంచి, పేరెంట్స్ నుంచి, ఆర్ మీ ఓన్ సిబ్లింగ్ నుంచి, క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, మేబీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్, చిన్నప్పటి నుంచి చైల్డ్హుడ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్, someone who can really talk about, yeah, actually, my best friend, right, she told me about this guy that she met 2 years ago and she told me immediately, like she knew he was the one. So అప్పటి నుంచి I've been seeing this journey and I had the pleasure of being her bridesmaid. తన వెడ్డింగ్ కి నేను అన్ని హెల్ప్ చేసా. అలాంటి మీనింగ్ఫుల్ లెటర్స్, సపోర్టింగ్ అఫిడేవిట్స్ రాయడం, that will make the case so much stronger rather than just a generic letter from someone మీకు అంత తెలియని వాళ్ళు. They can just say, right, yeah, వాళ్ళిద్దరిది bonafide marriage, I think it's genuine, right? So that's not gonna mean much. So it's not about having a lot of letters, it's about having like high quality letters. So, in that, what are the red flags that commonly trigger RFEs in marriage cases? There's a lot of red flags, to be honest. So under documentation అనేది it's quite obvious, right? అంటే మీరిద్దరు కలిసి ఉండట్లేదు, అది pretty big red flag. పెళ్ళైన తర్వాత USCIS expects that the husband and wife are living together. So if you're not living together, that's a pretty big red flag. If you don't have enough document, like చాలా bare minimum documentation ఉంది, మీ ఇద్దరి మధ్య చాలా పెద్ద ఏజ్ గ్యాప్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? మేబీ one person is 15 years older or 15 years younger. So that's going to trigger like some questions. మీరిద్దరు completely different, maybe culturally వేరే లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడతారు. And I've actually had clients where husband speaks one language, wife speaks one language, and the USCIS officer asked, like, మీ ఇద్దరికి అసలు కామన్ లాంగ్వేజ్ లేదు, మీరు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తారు, రైట్? సో లాంగ్వేజ్ డిఫరెన్సెస్, ఏజ్ డిఫరెన్సెస్, మేబీ మీరు ఆల్రెడీ like you have multiple kids from a previous marriage and then you've been married 2 or 3 times and this is your third or fourth marriage. So alanti situations lo kuda red flags can go up. So there's a lot of different things. Coming to some advanced question for you. Sure. In that first one, are RFEs becoming more common or less common in 2026?
డెఫినెట్‌లీ మోర్ కామన్. నేను ఎంత చెప్పింది ఇంతవరకు ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ దట్ మీరు జస్ట్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ ఎన్ ఆర్ఎఫ్ఈ అండ్ జస్ట్ బీ ప్రొయాక్టివ్ అండ్ బీ ప్రిపేర్డ్. థey're increasingly more common. So, can a strong RFE response actually improve the chances of approval? Absolutely. Yeah. Like I said, USCIS officers RFEs issue చేసేటప్పుడు they are not intending to deny. They actually want to approve, but కొన్ని అడిషనల్ థింగ్స్ కావాలి. సో మీరు స్ట్రాంగ్ Okay. రెస్పాన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళు అడిగిన పాయింట్స్ అన్ని మీరు కవర్ చేస్తే దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ దే గోనా అప్రూవ్. దే హావ్ నో రీజన్ టు డినై. Did you have you ever seen simple case receive a surprising RFE? Then what happened? సింపుల్ కేస్ అంటే చాలా కేసెస్ సింపుల్గానే అనిపిస్తాయి ఆనెస్ట్లీ. బట్ Uh, అడ్మినిస్ట్రేషన్కి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అప్రోచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఒక చేంజ్ ఆఫ్ స్టేటస్ అప్లికేషన్ H1B to B2 స్టేటస్ చేంజ్ ఆఫ్ స్టేటస్ అప్లికేషన్స్ చాలా సింపుల్గా ఉన్నాయి. బేసిక్ డాక్యుమెంట్స్ చాలు అండ్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ మంత్స్ ఆర్ఎఫీస్ లేకుండా అప్రూవ్ చేసేస్తున్నారు. నాకు 100% అప్రూవల్ రేట్ ఉంది. కానీ ఈ ఇయర్ ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో అలాంటి సో కాల్డ్ సింపుల్ కేస్కి ప్రతి దానికి ఆర్ఎఫ్ఈ ఇష్యూ చేస్తున్నారు. అండ్ ఆ ఆర్ఎఫ్ఈస్లో ఇంకా ఎక్కువ థింగ్స్ అడుగుతున్నారు. మీ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ స్టేటస్, ఫైనాన్షియల్ అబిలిటీ అన్నీ అడుగుతున్నారు. సో ఇట్ చేంజెస్ ఐ థింక్ అ లాట్. బట్ ఇప్పటికైతే దోస్ ఆర్ ద కేసెస్ దీస్ చేంజ్ ఆఫ్ స్టేటస్ అప్లికేషన్స్ దట్ ఒకప్పుడు చాలా సింపుల్గా అప్రూవ్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా స్క్రూటనైజ్ చేసి చాలా ఆర్ఎఫ్ఈస్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు. so then now we have a last question. If you could give one tip to avoid the RFEs altogether, then what it would be? ఐ వుడ్ సే మీకు అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే బేర్ మినిమం డాక్యుమెంటేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అది Mhm. కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా డాక్యుమెంట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయండి. బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు మేక్ సెన్స్ విత్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్కి యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు షో ఫైనాన్షియల్ అబిలిటీ, అదేం మారదు రైట్. యూ హ్యావ్ టు షో దట్ మీకు చదవడానికి ఇనఫ్ మనీ ఉందని. సో మీరు చేంజ్ ఆఫ్ స్టేటస్ F1 స్టేటస్కి చేస్తున్నారంటే రైట్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ షో మీకు యాంపుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఉంది, మీకు ఒక స్పాన్సర్ ఉన్నారు, వాళ్ళ నుంచి ఒక లెటర్ తీసుకోండి. సో ఇలాంటి థింగ్స్ మీరు ముందరే ప్రొవైడ్ చేస్తే దెన్ ఆ స్పెసిఫిక్ దానికి ఆర్ఎఫ్ఈ రాదు. మేబీ వేరే దానికి రావచ్చు, బట్ యూ కెన్ అవాయిడ్ అట్లీస్ట్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్ఎఫ్ఈ రైట్. సో స్ట్రాంగ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఈజ్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఐ థింక్ వర్కింగ్ విత్ అ లాయర్ విల్ హెల్ప్ యూ అసెస్ ఓకే ఎలాంటి స్ట్రాంగ్ డాక్యుమెంటేషన్ సబ్మిట్ చేస్తే ఇనిషియలీ నాకు తర్వాత ఆర్ఎఫ్ఈ రాకుండా ఉంటుంది అని. So before closing our immigration talk show, so I have prepared some rapid fire questions for you. Sure. So first question is RFE good news or bad news? I think it's good news because USCIS officer can always deny a case. Deny చేయకుండా మీకు ఆర్ఎఫ్ఈ ఇష్యూ చేస్తున్నారంటే మీకు ఛాన్స్ ఇస్తున్నారని. సో గుడ్ న్యూస్. Okay. Can premium processing prevent RFEs? No, premium processing will increase your chance of getting RFEs. So no. Should applicants panic after receiving an RFE? No, absolutely not. మీరు జస్ట్ ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయండి, మీ కేసు అప్రూవ్ అవుతుంది. Fantastic. Is more evidence always better? Not necessarily. You have to provide the right evidence. Just ఎక్కువ evidence provide చేస్తే you might invite unwanted questions or raise unwanted issues. So not always. Can an RFE delay travel plans? Yeah, మీ అండర్లైయింగ్ అప్లికేషన్ డిలే అయితే దెన్ అది అప్రూవ్ అవ్వడానికి టైం అయితే దెన్ యూ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు లీవ్ ద కంట్రీ ఆర్ ట్రావెల్ అంటిల్ ద అప్లికేషన్ ఇస్ అప్రూవ్డ్. సో ఐ థింక్ an RFE can potentially delay any travel plans. Can USCIS deny a case even after complete RFE response? They can. They always have the right to deny a case, but you also have the right to request to reopen the case and argue that USCIS తప్పుగా deny చేశారని. So yes, they can, but you can challenge it. So last one, what can you do after you properly responded to an RFE and your case is denied? You can file, in most cases, a motion to reopen or reconsider. So you can request USCIS మళ్ళీ కేసు ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి అని ఫర్ మెనీ రీజన్స్ రైట్. బట్ మీరు ఆ రిక్వెస్ట్ అయితే పంపించవచ్చు అండ్ దే హ్యావ్ టు రీఓపెన్ యువర్ కేస్ అండ్ ఎగ్జామిన్ వాళ్ళు కరెక్ట్గా డినై చేశారా తప్పుగా డినై చేశారా అని. సో ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆఫ్టర్ డినయల్. So thank you so much, Mitra Garu, for your valuable information about immigration. Thank you so much for being with us. Have a థ్యాంక్ good యూ day. సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ.